وبالشراكة مع المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية بالقبة تنظم مدرسة BIM سلسلة من المحاضرات حول الرقمنة في مجال البنى التحتية والأشغال العمومية. باسم AI Digits و زيجورات انستيتيوت ونيابة عن مستر عصام العبسي، أنا هرحب بالجميع ونتمنى إن شاء الله أنه يكون هذا اليوم مليء في المعلومات للجميع. وبنهاية هذه المحاضرة هي مسجلة طبعا ومجهزة من قبل، حنكون موجودين لنقدر نجيب على أسئلتكم إن شاء الله. ان شاء الله. تفضل سي حكيم. أهلا وسهلا فيكم. اوكي، تفضل سي حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك انا بن شون عبد الحكيم، دونك رئيس قسم هياكل ومواد المدرسه العليا للاشغال العموميه. نتشرف بتنظيم سلسله محاضرات، وهذا تحت رعايه مديره المدرسه استاذه شافا مكيداش. سلسله محاضرات حول البيم Building Information Modeling بالاشتراك مع شركة بيم اللي يمثلها السيد كرميش عبد اللطيف، طالب سابق للمدرسة العليا للأشغال العمومية. نعطي له الكلمة من بعد إن شاء الله. أولا دونك رحب بالسيد عصام العبسي، مدير عام AI Digits ومدير برنامج ماستر مانجمنت بروجرام في البيم. كما أرحب بالأساتذة الكرام والطلبة. بدون إطالة ما ننساش نذكر اسم كاسي سفيان، الانيسياتور تاع المبادرة. فأحيل الكلمة إلى الأستاذة. Donc, Madame la directrice, à vous la parole pour le mot d'ouverture de cette conférence sur les infrastructures sous BIM. تفضلي مدام. Donc, نعطي الكلمة إلى الأستاذ سيد كرميش عبد اللطيف، مدير شركة بيم وممثل لايكا وأوتوداسك. Donc, un des initiateurs de cette conférence également. Il est partenaire معنا. Donc تفضل سي كرميش، مشكور. شكرا سيد حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكر مديرية المدرسة على قبولها بهذا السلسلة تاع التكوينات اللي راح تكون في إطار نعرف بنفسي، يعني السيد كرميش عبد اللطيف مدير مؤسسة بيم. C'est une école de formation dans le domaine de BTPH, en particulier tout ce qui est technologie et digitalisation dans le domaine du BTP. BIM, elle est agréée par l'État. En même temps, elle a l'exclusivité de la représentation de l'Institut Zigurat à Barcelone, l'Université de Barcelone, pour le master professionnel dans le domaine du BIM. BIM كذلك elle est distributeur exclusif des scanners 3D de Leica Geosystem. En même temps, elle est distributeur des produits Autodesk en Algérie. السيد عصام العبسي نعطي تعريف، ربما راح يعرف بنفسه أكثر في المحاضرة. تعريف عن السيد عصام العبسي اللي هو مدير عام بيم سنتر في اليونان، وكل هذا البيم سنتر يعمل في الديفلوبمون دي سوليوشن dans le BIM, surtout dans le domaine de l'infrastructure. Il est aussi directeur académique du master BIM Management. C'est un master professionnel destiné pour la formation des BIM managers dans le domaine du BIM. Il a plus de 20 ans d'expérience dans des méga projets, en particulier le projet de l'aéroport de Abu Dhabi.
نشكروا على الحضور تاعو معنا في المحاضره اللي راح نمروها في لونجسترمون، لان كاين مشكل في الانترنت التواصل معه. لكن هو معنا السيد رائد حنفيه، سي ان بيم ماناجر سينيور، رحبوا به كذلك. راح يكون معنا حاضر بالنسبه للاسئله وبالنسبه للاجابه لكل الاسئله اللي راح تطرحوها. سلسله المحاضرات هذه اللي راح نعملوها هي مكونه من 6 محاضرات. راح تكون المحاضره اليوم كل ما هو تحديات في التحول الرقمي. اهلا وسهلا مدام، نخليك الكلمه. Oui madame, on vous a perdu. تفضلي مدام، تفضلي. تفضلي, vous avez le mot d'ouverture madame. Assalamu alaikum. Bonsoir chers participants. C'est avec un grand plaisir que je prends part à cette rencontre à distance. J'espère que tout le monde va bien, les familles. Alhamdulillah. On remercie Dieu d'être toujours en vie, surtout. Alors, je suis contente parce qu'on peut reparler de cette thématique qui est le BIM, qui intéresse énormément l'école, comme vous le savez, Monsieur Kermiche, surtout. Oui, exact. Qu'on remerciera jamais assez d'avoir introduit la thématique et qu'on aimerait renforcer à tout prix. Exact. Alors, nous pensions avant l'arrivée de la pandémie avancer au niveau de l'école, principalement en organisant plusieurs formations. Malheureusement, il en a été décidé autrement. Et nous allons essayer de rattraper ce retard puisque nous avons une meilleure maîtrise de on va dire de la communication à distance. N'est-ce pas, Monsieur Gassis? Oui. Exact. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que pour l'école et dans le monde, il est clair que le BIM est un outil très important. Ce n'est plus à démontrer. Et nous souhaiterions, j'ai pas mis la caméra, alors je la mets pour que ceux qui ne me connaissent pas me voient quand même. Oui. Voilà. On vous voit, madame. Alors, ce que nous souhaiterions, c'est que nos étudiants puissent maîtriser cet outil avant leur sortie de l'école, d'une part, et d'autre part, nous voudrions toujours dans nos programmes d'enseignement introduire la notion du BIM dans nos programmes. Et pour ça, nous comptons encore sur Monsieur Kermiche pour nous aider à monter des formations lorsque nous aurons des formateurs, Inch'Allah, qui seront disposés et disponibles. Alors, la notion du BIM est aussi importante dans la mesure où, comme vous le savez tous, l'école des travaux publics ne peut se passer du secteur économique, principalement du secteur des travaux publics. Et à mon avis, pour avoir discuté avec eux, et puis ils étaient participants à une des formations que nous avions pas formation, non, une des journées que nous avions montées avec les représentants du BIM et le secteur économique. Ils étaient très, très intéressés et nous leur avons promis qu'on allait tout faire pour justement d'utiliser cet outil, et donc ça nous permettrait d'améliorer, de renforcer la relation avec le secteur économique. Je vous remercie, je ne monopoliserai pas plus la parole, donc je suis avec vous les débats. Merci. Merci madame. Merci madame. C'est Hakim, je peux continuer. Donc, la série de formation, on a 6 conférences. La première, c'est une introduction sur tous on peut dire les défis de la transformation digitale dans le domaine de l'infrastructure. C'est une introduction, cette première conférence. Après, elle est suivie par 2 conférences sur l'aéroport de Abu Dhabi, qui est construit et étudié, c'est-à-dire étude et construction en full BIM, depuis l'étude jusqu'à l'exploitation et la maintenance. On a 2 conférences sur l'aéroport de Abu Dhabi. Après, on a une conférence avec l'IKG système
sur les outils de la capture de la réalité dans le domaine du BIM, des infrastructures. Après, on a une conférence sur des autoroutes à Qatar, étudiées et réalisées en BIM. Et on finalise avec des infrastructures autour de l'aéroport de Mascate. Donc, c'est des méga projets réalisés en BIM, étudiés, conçus et réalisés en BIM. On va les faire, on va faire aussi deux workshops, c'est destinés pour les étudiants. C'est des formations sur les scanners 3D et on va faire des formations sur site. Donc, on va lancer la conférence de M. Issam Labsi pour 30 minutes. Après, on ouvre les débats avec M. Raïd Hanafia. C'est un BIM manager senior qui va répondre à vos questions. Je lance donc la conférence de M. Issam Labsi. And I wish you find it fruitful and rewarding. Today's presentation will talk about BIM and the construction industry, digital transformation, the challenges and the way forward. My name is Issam Al-Absi. I am the CEO of AI Digits, and I am the Program Director of the Global BIM Management for Infrastructure master degree that we offer jointly with Ziggurat. In the beginning, I would like to give you a brief background about AI Digits, about our resources and capabilities. We have started working in the field of BIM and digital construction workflows since more than 23 years. We have accumulated extensive experience in these fields. We have developed more than 240 professional BIM engineers since 1997. The experience of these resources extends from fresh graduates to 30 years of experience in the construction engineering and the relevant workflows. We have accumulated diversified skills in all the construction fields and through the full life cycle of construction and post-construction activities. We have specialized and talented automation and IT system engineers. We worked for more than 200 projects in different functions and disciplines, such as hospitals, airports, roads, tunnels, bridges, oil and gas, infrastructure and buildings. We worked in many fields and in many different projects with a total built-up area of more than 20 million square meters and infrastructure layout space of huge amount. The total value of these projects was about $45 billion of value, and our involvement in these projects covered the full life cycle of any facility, from design through construction, handing over until post-construction activities such as facility management, operation and maintenance, asset management, and even GIS integration. During these years, we have realized the importance and benefits of leveraging BIM for construction. This motivation has been realized by many industry experts and stakeholders, and what you see in front of you now is a depiction from the World Economic Forum activities that was focusing on the pillars for developing the construction industry, and one of them was seen as building information modeling and all the relevant construction digital workflows around BIM. In their report, an action plan to accelerate building information modeling adoption, they have identified the potential saving for the construction works worldwide to be almost $1 trillion per year. This figure by itself
is enough motivation for the whole industry to look seriously in the activities around digital construction and embrace it. This thing has happened, and now all the construction industry worldwide are trying to find ways to implement and absorb and embrace digital construction workflows, trying to make the construction industry more effective and more efficient, and as such, get great return and true benefit from embracing digital construction workflows. During the last few years, a lot of technologies have emerged and advanced very fast worldwide, such as smart cities, smart buildings, digital construction, point cloud solutions, Internet of Things, recently Industry 4.0, and we were wondering where BIM fits within these technologies. I have heard some opinions saying that BIM is dying sooner or later, and others are saying BIM is coming to stay. I would say that all these technologies somehow are dependent on building information modeling or building information management. So if you look in the details and the backbone of these technologies, you will find them either directly dependent on BIM, connected directly to BIM, or even indirectly connected to BIM. So I would say that BIM is coming to stay, and it is more vivid, more strong now. And I believe the whole industry started to realize the importance of coupling all these technologies, all these buzzwords, to create really true digital transformation workflows that can benefit all the supply chain, whether in this field, in the construction field, or in other industries. Definitely, in the last few years, and from our experience, we have faced a lot of challenges and obstacles that the whole industry has realized these challenges and obstacles as well. In this slide and this part of the presentation, I will take you through what we believe was the most significant and most effective challenges that are rendering the advancement of BIM and digital construction workflows worldwide. To start with, definitely it is very tough to find competent resources in this field. And, you know, in this technology and from our experience, resources are the main pillar for advancing digital construction anyplace. As you know, and from statistics, worldwide, most of the supply chain or the construction supply chain stakeholders are small, medium, and even micro-small enterprises. And also the public sector is playing a significant part in holding or advancing BIM and digital construction embracement. This makes us very worried about how can we educate the public sector properly, and also how can we elevate the level of small and medium enterprises because of limitations such as their capabilities, their resource, financial income that can support this transformation. And we believe there is a huge challenge in putting the guidelines and the effective work plan that can assist elevating the level of small, medium enterprises and the public sector, which is very important for advancing the construction industry. Big organizations, huge enterprises, and very solid or financially solid companies have managed to take great steps in absorbing and implementing BIM and digital workflows. Of course, the subject of change management is also a big challenge. Definitely, we are trying to impose, and not exactly impose, integrate new workflows, change the behavior, change the way people are working for the last, for hundreds of years. And now they have to work on totally
digital ways, in different ways, different techniques, that sure, if embraced properly, will make them more effective, but it takes time to change people's habits, mentalities, and make them accept such a change. So it's very important to manage and embrace the change. There is a lot of disruption coming with this, with digital construction, a lot of disruption coming with the implementation of these technologies, and this needs to be managed very well. At the same time, we have legacy, we have our culture, and these things are very important for a lot of people, and it is very important for all of us. And we need to find ways how to embrace our culture, our legacy workflows, our legacy systems, and try to couple this with digital construction and digital workflows. We need to protect and make people realize the importance of preserving our culture. At the same time, we need to find ways that we can, within this culture, find digital paths, digital ways that can push this industry further, can make our life better, make society more resilient. Definitely, social impact is a great and significant factor. A lot of people are afraid because socially, how can we embrace digital construction activities where we know that digital construction will reduce a lot of hand work, a lot of manual work, and as such, a lot of people might lose or are losing their jobs because of embracing digital techniques, digital methodologies, and this creates a social fear of societies. A lot of people in the society which are used for these traditional ways of operation are seeing a lot of fear embarking or absorbing or embracing digital workflows, and this fear creates a barrier between societies embracing digital construction and advancing it. So we need to find ways to educate and push these huge categories of the society to see value, to see the benefit, to engage them in the process so that we can advance it in reality, and instead of and transfer this fear to positive energy. The last point on this side of challenges is transparency, and transparency is a serious issue in the construction industry. All of us know the difficulties we are facing because of lack of transparency, because of fear to expose information at the right time, and the motivation for some traditional workflows to keep items unclear until the last minute. And as we all know, BIM and digital construction workflows expose all the facts as early as possible. Transparency is very essential for advancing the construction industry in the whole, along the whole supply chain. On the other side, if we talk about technology, technology by itself becomes a challenge, because as we have seen in the previous slide, there is a lot of fast advancing technology, a lot of fast advancing digital invention. So technology is moving very fast, yet construction industry is lagging behind day after day. And the gap between technology and the construction industry in general is getting huge. So we need to bridge this gap. Definitely competition among suppliers for software, for digital construction solutions, the emergence of new techniques and new companies who became giants. And there's a fear of monopoly. So how can we make sure that we eliminate monopoly and yet keep competition, create enough stakeholders for technology, enough software providers, enough technology providers, and make healthy competition to help us
And instead of having the competition as a barrier for items like interoperability, how we can get this competition in a healthy way and overcome such competition among the different solution providers. Definitely the idea of interoperability and the fact that we need to have different systems, we need to have different solutions, we need to have different workflows and different mentalities, different people. Interoperability doesn't have to do only with information. From my perspective, it has also to do with workflows, with procedures, with systems and standards. And we need to keep great level of interoperability to maintain a healthy level of system diversification, a healthy level of varieties of capabilities, varieties of solutions. At the same time, how can we manage exchanging the information between the different applications, different authoring platforms, the different database platforms, the different systems, and keep them seamlessly working together, even if they are from different vendors and from different suppliers. Now, ROI, how can we calculate the return on investment? Definitely there is an investment needed to be able to transfer supply chain stakeholders, to transfer small, medium enterprises, to transfer the public sector, to transfer companies, huge, small, no matter who is the participant, manufacturers, material suppliers, equipment suppliers, logistics. All these things, there is an investment need to be made so the return can come. So how can we motivate the industry? How can we calculate effective, realistic ROIs where I ensure you there is true, realistic ROIs? We need to find ways to calculate it, make it clear for the industry, for the supply chain, to motivate them and help them embrace and go forward, because they believe that within 2, 3, or a certain period, they will receive back the benefit from the investment towards digital construction workflows. A big challenge is standards, taxonomy, semantics. We need to find common language. We need to find common standards. We need to find effective practical standards. We need to find standards on the high level, but also we need to create taxonomies and semantics that help the lowest level of operations and detail. The last point in my list is the economical factor. Especially with the pandemic, the whole world is suffering financial crisis. We are hoping that 2021 brings hope, bring good return. We pick up, everybody picks up. So this economical challenge is putting pressure on motivating all the supply chain to move forward. However, let's put it in this way. I believe this economical factor, despite of being thought as a challenge, it's also a motivation, because since economics became more strict, financial resources became much limited. So I believe we need to move to digital construction workflows faster. This means that we can find opportunities to make our work more effective, more efficient, as fast as possible, so that we can reduce our costs, increase our efficiency, and make sure that we are getting on the whole supply chain of the construction industry, getting returns in terms of time, cost, quality, health, safety, and environment impact. Okay, how we can overcome all these challenges, how we can move forward, not stop or be rendered by the strength of these barriers, because for the last 20 years, BIM is not a new concept and digital construction is not a new concept. However, still the construction industry did not move great steps in this field. Countries are still looking forward to ways where they can embark the BIM journey, endorse
government mandate for BIM, for example. So, and if we look worldwide, true that most of the governments, most of the public sectors worldwide are thinking of doing that. However, this move is still, from my perspective, slow, and we need to push it further. The only way we can move further, I believe, is by ensuring good transfer of knowledge, good and solid transfer of knowledge and education and proper education. We believed in these two things since we started, and we realized the importance of creating good education backbone for the digital construction industry. We have created a BIM Academy for almost now 11 years. This BIM Academy has provided education for hundreds of engineers who helped building BIM capacity within our organization, other organizations during the supply chain for many of our projects. And we believe that having our background and experience in construction, we have created practical workflows. These practical workflows help our engineers to start working in the construction field promptly because they were well educated over a year of education. They have learned a lot of the topics that they need to have. They acquired a lot of skills, a lot of background that enabled them to be ready to participate in projects from day one. So our first line of education was based on a classroom education. So this is an 8-month platform where engineers, professionals are sitting in the classroom with the teachers, working together on real projects and embracing all the topics of BIM and digital construction workflow. Of course, after a few years of this successful program, we have decided to go online and embrace the technology of transferring and disseminating rewards in online platforms. And we have created a cooperation with Ziggurat, where we have created this online master degree for the global BIM for infrastructure project. Now, this is going to be the 5th year that we are going to start to run this master program, 5th edition, I mean. We have created with TUV Hellas a certification scheme regarding building information modeling. And this certification scheme contains training and certification. And training is optional, where the participant is being tested, is being verified for his skills and capabilities in different levels of BIM, starting with the knowledge, going to specialty, coordination, information management or common data environment management, and BIM management. So it has 5 levels of certification. And of course, we offer our clients and our partners customized classroom training that is focused on executives, mid-tier management, or even introductory levels. Just to give you a brief about the content of our academic process, so we educate the students on different topics of construction, starting with understanding how to read the design content, how to work with drawings traditionally, how to understand what are the contents of the different disciplines, not only one discipline. So even if an engineer is civil, he needs to learn how to work and read mechanical drawings. And this applies to all other disciplines. So we teach them on engineering and quantity surveying standards, how to work in the 3D environment, how to author models from different disciplines, from infrastructure, from roads, from bridges, for tunnels, for metro lines, you name it. And then they learn how to comprehensively create BIM models that are rich, that are competent and fit for the construction processes. We teach them the latest standards in the construction industry, such as ISO 19650, such as British standards, such as the EU BIM handbook, and similar.
we teach them how to enrich, and this is a very important step, how to enrich BIM with information attributes that help them in construction and post-construction activities. Definitely the idea of design coordination, clash detection, constructability studies, how to create RFIs, how to generate issues, and how to manage the issues until they are resolved. This is part of the education process. How to extract drawings, schedules from models, how to create or how to make and ensure that this 3D environment makes the production of design content and design drawing more effective, more efficient. Definitely planning and schedule simulation is a great field and where BIM can be leveraged to ensure good planning, good techniques for planning, embracing lean construction methods, advanced work packaging techniques, and similar terminologies or similar methodologies. And since we have emerged from a mega contractor, it was very important for us to leverage BIM for controlling project functions such as time, cost, and quality, how to use BIM for progress monitoring, for ensuring the quality of the final product, for enhancing the functions of the construction and execution processes. Last but not least, participants are taught to create project data repository. This data repository is used for developing the project assets database, integrate with the facility management, client applications, operation and maintenance systems, and GIS. Currently, also, we are introducing the concept of integrating BIM and this project data repository with IoT and digital twin concept, so that by the end of the project, the client is receiving a digital twin, a digital copy of his project or his facility that he can use for running the facility afterwards during the facility management process. And then also he can use it to enhance and increase the performance of his assets if integrated with concepts such as IoT. And this is the slide showing pictures from our first academy, which was in 2011. And those are projects that the students are completely developing from A to Z for all disciplines. He is designing, he is doing construction simulation for the studies, scheduling, scope management. He is creating clash detection. He is creating data repository for both construction activities. And of course, we couple this education with hands-on site visits. And also we give them exercises from real projects, from real cases, so they are well prepared to go and deliver their knowledge and on-site integrated with the construction and site team. And of course, this is our joint developed master degree with Zigurat, the Global BIM Management for Infrastructure Projects. And as I said, the next edition will be the 5th edition of this master. And it's very important to highlight the critical and significant value for creating capacity for people and for organizations and for society. For that, we have also a consultation arm that is specialized in developing the capacity of organizations. And I would like to here to emphasize the importance of starting this step by step. Some organizations, some workflows are sophisticated, very traditional, very complex. How to manage this change, how to manage the change of the whole traditional workflow of organizations. This is a challenge, and you need to look at it. And as I said, the fact that you can create
and enhance the capacity of the resources. You have to identify resources who can take care of advancing this technology within organizations, within public sector, within small, medium enterprise. It's very important to teach them well, prepare them to be the managers who are going to drive the digital transformation within a certain workflow, a certain department, or a certain organization. So we embrace a step-by-step approach. This approach has focused on creating a roadmap and strategy for the final custodian of digital transformation. We form BIM or digital transformation entity. We need to have competent resources who drive the transformation within that place. Of course, we help develop well-fit, detailed standards and procedures that will help the supply chain, either interacting with this organization or working for this organization, also participate in the digital transformation process. And as I said, training and education, this is a foundation, and we need to embrace proper training, proper education, practical workflows that will help people to work and interact with digital transformation, feeling comfortable and believing in the outcome of this process. And last but not least, how to integrate existing systems, how to integrate them with BIM and digital workflows, how to make sure that they have enough effective solutions, cost-effective solutions, how to preserve companies' investment, and make sure they are receiving return from digital transformation as early and as soon as possible. At the end of my presentation, I would like to thank you so much for listening and for attending, and the floor is open for questions. Thank you so much. شكرا سيد عصام. شكرا لكل الحضور اللي حضروا معنا في الكونفيرنس. السيد عصام رحبوا به لأنه الآن راه معنا في المحاضرة. أهلا وسهلا سيد عصام. السلام عليكم، شكرا جزيلا سيد عبد اللطيف على المقدمة وعلى المجهود، وشكرا للحضور كلهم على هذا الحضور الطيب وهذا المجهود الطيب. أتمنى تكون المحاضرة عجبتهم وكانت مفيدة بالنسبة لهم. إن شاء الله إن شاء الله. الآن سيد عصام نفتح المجال للأسئلة. هكذا سيد حكيم. سيد حكيم، إذا كان بالنسبة للطلبة، أنا الحقيقة المحاضرة احنا وزعناها على الطلبة عشان يحضرونا على الأسئلة pour préparer les questions. وأنا نحبذ أنه الطلبة اللي يشاركوا، لأنه الهدف من هذه المحاضرات أو سلسلة المحاضرات هي موجهة للطلبة، لأنها فيها طلبة موجهة أكثر للطلبة، والهدف منها هو يعني أخذ يعني المعلومات الأساسية pour la transformation digitale dans le domaine surtout de l'infrastructure. C'est on peut dire en Algérie, c'est un nouveau domaine, surtout que maintenant, on a déjà 2 conventions avec les corps pour développer ces formations, pour développer ces notions. الآن c'est une introduction اللي كانت المحاضرة أمامكم لكل التحديات pour tous les défis de la transformation, de cette transformation digitale. On aimerait bien que les étudiants participent à la discussion, parce que j'ai quelques questions à poser اللي نحن نطرحها على السيد عصام. إذا كان فيها مجال السيد سفيان الطلبة. On va donner la parole aux étudiants. S'ils peuvent parler, il faut utiliser les 3 langues si c'est possible. الأستاذ عصام يحسن اللغة الإنجليزية والعربية. C'est Monsieur Abedhoun, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, j'ai énormément de questions. Voilà. Monsieur Abedhoun est un étudiant de l'UNSTP. C'est
tu peux parler en anglais, باش يفهمك. سهل. ما كاش إشكال. تفضل. En anglais. Anglais, oui. No problem. روح. حاكي يترجم. No, ça va aller. So I am very interested on this formation of BIM management, but the video didn't really talked about the technical aspect of BIM management, and I really want to work on this file. So can you please tell us more about it? Tell us what's the difference between BIM and the others, the other methods of management of construction. Okay, this is I will answer in English or prefer in Arabic. In English, please. In English. English عربي Okay. يعني عربي. هو يفهم ما يفهمش مليح العربي، لكن جمع بينهم. أول شيء thank you so much for the question. يعني شكرا جزيلا على السؤال. سؤال جيد. طبعا هو الغرض من المحاضرة أو the purpose of the lecture today is to show the students and all the audience the problems that digital transformation is facing. حترجم هذا بالعربي. يعني هو الغرض من محاضرة اليوم هو عرض هي المشاكل والتحديات التي تواجه عصر التحول الرقمي، خصوصا في الدول النامية أو المتطورة كما الجزائر والوطن العربي. Of course, يعني using BIM is just a method for managing projects. So when you work within a BIM platform, so actually what you are doing, you are trying to make all the traditional works that you have done or you are doing usually in your life in a digital way, in a more structured way. And when you do this, you can do a lot of things such as information management, such as project controls, such as cost management, time management. So the idea is we convert or we translate all the traditional workflows. يعني كل الطرق اللي احنا تعودنا عليها. We convert them and make them in a digital way. And since we are working in a digital way, it means that it means that we are going to do it in a systematic way. And when we do it in a systematic way, this is the first step for making a good use of the information. The second thing, with this robust technology, with the information you have, and with some workflows that we usually teach our students, how you can take the information generated from the 3D model, how you can take the information generated from the cost engineer, the information generated from the estimation, the information generated from other functions in the project, and we collect them in one environment, all integrated, so the project manager can see all those components in one place, so he can make correct decisions. He is well informed. He has scientific way to make decisions. بالعربي معناها انه احنا بنجمع كل المعلومات اللي بنستخدمها في الطريقه التقليديه، لكن بطريقه رقميه وبطريقه ممنهجه وبطريقه متطوره، بحيث انه مدير المشروع او من يعمل على اداره المشروع مش شخص واحد، كل الاشخاص الذين يعملون على اداره المشروع وتنفيذ المشروع يكون عندهم اداه وتمكنهم من اتخاذ القرار الصح والقرار العلمي الصح عشان يساعدهم في التنفيذ. وإن كان هناك سيد عبد اللطيف، إن كان هناك العديد من الطلبات لعرض محتويات الماجستير وكيفية إنه بيدخل في أماكن معينة تتعلق بإدارة المشاريع، إحنا ممكن نخلي واحدة من المحاضرات إذا كان في هناك أكثر من طلب إنه نخصص محاضرة بس للحديث عن الماجستير وكيفية إنه بيجهز الطلبة أو بيجهز المحترفين، لأن هو الماجستير موجه للمحترفين والخريجين الحديثي التخرج، يعني كيف يجهزهم بحيث يكون عندهم القدرة لإدارة المشروع. Exactly. أجبت على سؤالك؟ Did I answer your question? Yeah, thank you. I have one more. Thank you. It entertained me even more because I see that it take many files of the management of construction.
Can you tell us the raw prospect of hiring? Because I have been personally really involved in this training for a year now, and I really and I would like to know more about the integration into the professional world, because I really want to do this after my graduation. The good news, we have been doing this master in May. It will be the 5th year, and so far I personally want to I'm sorry, I personally want to do a professional master into BIM management. This is very good, very good idea. But let me tell you, from practical perspective, all the students who have finished this master degree, I can say, if not less than 90%, have managed to find great opportunities, jobs worldwide. يعني مش بس حتى locally, worldwide. وفي examples في الجزائر، وفي examples في المغرب العربي، وفي examples في أوروبا. فيعني there is great prospects، لأنه يعني إن شاء الله if there is a chance and we explain the components أو محتويات الماجستير، راح الجميع حيكون عنده الإحساس بقيمة المعلومات وتوسعها وكيفية أنها تثري قدرة المهندس، أو how can it enhance his capabilities to work and work effectively using information management. Thank you, Mr. Is there a great possibility of progress in this area once the job has been found in the future? Can you please explain what do you mean by the question? Can you please repeat the question or explain it more, please? I want to say, will the domain really will evolve in the future? Actually, nowadays the domain is going up very high, and it is going to the peak within the next 2-3 years. So the BIM profession is going to be at its peak maximum in 2 years or 3 years from now. Digital transformation is going to be one of the most significant works, and now I can see it myself in the amount of demand that we receive as a company for digital transformation consultation. So I think it is going up, and it will be big maximum by 2024. Well, thank you. Yanis, merci. Hakim, il faut donner la parole aux autres. Les étudiants qui veulent intervenir. Haddad, Gulnan, Hamoud. Bonjour, j'ai une question, alors je peux la poser en anglais. Oui, تفضلي. So thank you for the presentation. It was pretty interesting. It interests me a lot. I would like to know what's the difference between a BIM manager and, if I heard right, a BIM coordinator and a BIM designer. So is it the same job for the same person, or is it a team of persons? They do, or every one of them do the job differently? Is it clear, sir? Hello, sir. Did you hear my question? Attendez. Sam n'est pas là, mais on peut... Okay. It seems that Mr. Assam disconnected because he's in a flight, and seems that he got the opportunity to connect with us in the last minutes. Okay, for your question, you are asking about the difference between BIM manager role and BIM coordinator and BIM designer. Yes. Yes. Okay. Here, BIM manager is the person who manages the whole implementation of the BIM process for a project or a company or a group of projects. This person
rule will be from the higher level, from a top level, working with the BIM work in the projects with the BIM teams and the implementation process, the requirement of this project, and so on. But if you go to BIM coordinator will be specifically allocated for a specific project, and he will do the coordination between maybe a team of engineers working for this project, or a group of suppliers for maybe subcontractors or suppliers of the service of BIM for different disciplines inside the same project, working on the coordination between the packages for a specific project, working for the coordination between the systems, finding the conflicts, or doing the quality checks. And it depends on the size of the project. If the project is very large, there will be multiple BIM coordinators. In addition to one BIM manager manages these coordinators. If you go to the designer, actually, this term is maybe new for me. There's nothing called BIM designer, but you may mean the person who works on the BIM process, on the lowest level of working with the BIM implementation inside any project, doing the BIM modeling, doing the data implementation, or adding and extracting material takeoff from the models, extracting drawings, and doing the daily work coordination, and so on. Maybe you mean this, or you mean a different thing in the term BIM designer. She lost connection. No, I'm here. If I understood well, is the BIM designer the person working on the software itself? Yeah, maybe a BIM engineer or a BIM designer, and so on. He is the person who is doing a specific task in the project. There is a new rule in the projects, and it depends on the size of the project, and it's called information manager. Information manager is the person who works on information management for BIM implementation in the project. He will or should have some extra knowledge in working with databases, in information management, or data management, and so on, to create some reports or dashboards, or working with some key performance indicators, reporting, and so on, to the stakeholders and the BIM manager and the project manager, or the enterprise management, and so on. So usually the implementation of BIM depends on the size of the project, and the rules will be distributed according to the type of implementation. Sometimes you may have a specific implementation plan or requirements from the client, and you need to follow these requirements. Therefore, you need to employ a BIM manager, some coordinators, and BIM engineers and designers and information managers, and so on. And sometimes the implementation may be smaller, and you may need a BIM manager and or a coordinator and a small team of engineers who can provide the required tasks. All right, and so if we have relatively small project, only one person can do the 3 jobs at the same time. He can be the manager, the BIM manager, yes, and the designer at the same time. You can do the conception of the design of it. That's basically it, right? Okay. Because I lost some of the question at the start because of the internet connection. But if you quickly repeat your question. Yeah, so I told you if we have a small sized project, if only one person can do 3 jobs at the same time, like BIM manager, making the design and coordinating, it's like we can do it for only one person can do it.
it's a small project. maybe at this level, maybe the BIM coordinator may be the suitable person to do this task. But if we go to a larger scale of projects, you need a different organization. Correct. All right. Thank you so much. You are more than welcome. Maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Adlan qui demande la parole. ومن بعد الأستاذ عصام العبسي أو التحق بنا إلى أراد على الأمرين يعلق عليهم. عدلان s'il vous plaît تفضل. Vous pouvez. عدلان. معنا عدلان، راك معنا؟ يبدو عدلان ما يسمعناش. إذا تسمعنا اكتب على الأقل. سينو سي عبد اللطيف طرح ياس يسمعنا. تفضل اهدر تكلم. الو. عندي سؤال، ممكن السيد عصام او السيد رائد يدير بالسؤال تاعي. انا حبيت نعرف نسبه البحوث الاكاديميه في مجال البيم مقارنه ببعض الاعمال او البحوث اللي كانت في البروفيشنال، يعني في ميدان المشاريع. يعني لاننا الان رانا المحاضرات هذه موجهه للطلبه والاكاديميين، فاذا كان ممكن نعرف نسبه البحوث الاكاديميه في مجال البيم تطورها يعني في السنوات الاخيره، وكذلك المشاريع التي انجزت وعندها يعني بحوث في هذا المجال، مجال البيم. هو سؤال معقد. جيد جدا، لكنه الإجابة عليه حتكون شوية يعني مش شوف. الأبحاث في البيم زادت بشكل مضطرد في آخر 3 سنوات. يعني كثير من الطلاب اللي هم شغالين في أو طلبة الدراسات العليا في مجال الهندسة والهندسة المعمارية والميكانيك والكهرباء والإنشائي قاموا بالتوجه ناحية عمل مشاريع لها علاقة بالبيم، بتقنية البيم، من ناحية يا إما لإظهار التصميم أو لاستخدام البيم فيما بعد مرحلة التصميم وحتى في التنفيذ. فهو في زيادة مضطردة في مجال البحوث، هذا على مستوى الجامعات. لكن على مستوى المعاهد الكبرى إذا نحكي على مستوى العالم، ففي تخصيص ميزانيات ضخمة مثلا في دول مثلا الاتحاد الأوروبي، في تخصيص ميزانيات ضخمة للتحول الرقمي في كل منطقة الاتحاد الأوروبي. يعني هذه الأرقام لا أستطيع المشاركة فيها، لكنها في زيادة كبيرة وفي أرقام ضخمة مخصصة لمشاريع التي تتعلق بالبيم والتحول الرقمي في مجال الكونستراكشن، لأنه في نية أو في هدف. أحد أهداف المعلنة أنه الاتحاد الأوروبي قرر أن يحول منظومة صناعة التنفيذ أو المقاولات في المنطقة الأوروبية إلى صناعة رقمية خلال 10 سنوات. وهذا الإعلان بحد ذاته دفع الكثير من المعاهد والكثير من الطلبة والكثير من حتى الشركات إلى دخول معترك التحول الرقمي والبيم بشكل سريع للحاق بهذا الركب والاستفادة من الميزانيات الضخمة المخصصة لموضوع التحول الرقمي. فأتمنى تكون الإجابة يعني ساعدت اللي سأل عشان يفهم أو يقدر كمية التطور التي تمت في مجال الاستثمار في البحث والتحول الرقمي وفي البيم. شكرا سيد عصام. نتمنى يعني أن الهوة ما تكونش كبيرة بيننا وبين هذا ربما التطور الآن اللي رانا في المرحلة تاعو تقريبا في بدايته. يعني هذا يخلينا أننا نجهز نفوسنا يعني هذا التحول الرقمي، يعني ترانسفورماسيون ديجيتال، يعني
من الأحسن أننا نكونوا نجهزوا البرامج التكوينية كما ذكرت على الأقل يعني بنسبة أقل ربما مقارنة بالاتحاد الأوروبي في هذا المجال يعني. أستاذ عدلان اسكو تقدر تتكلم؟ عدلان اسكو تقدر تتكلم؟ وي. Hello, can you hear me? تفضل. Hello, can you hear me? Thank you for the presentation, Mr. Essam. I have a question about what are the government plans for the implementation of BIM in construction? I mean, to face the issues already talked about in the conference, there was a solution proposed, which was educating and the formation of engineers. But how about the reglementation aspect? Like in the UK, they introduced the concept of BIM level, where they exige a certain level of BIM in a project in the pre-etude phase. How about the other government plans? I mean, the reglementation of BIM in general. طبعا regarding the implementation, for example, in Algeria, I think you are more aware of the plans of the government. So I think there is an intention of the government to start digital transformation in Algeria. The speed and the capabilities, of course, depends on a lot of things. However, as I know, and maybe Mr. Kermish and the gentleman in the conference can confirm that there is a serious plan from the current government to start digital transformation in Algeria. Now, regarding other countries, I'm aware there is a lot of initiatives. That some of them I'm working on. We are working on as a consultant or as BIM consultants to start preparing countries to have BIM level 2 or a little bit close to BIM level 2, and some countries want to go beyond level 2. Mm-hmm. But let me tell you, because we cannot jump, and I believe if we start by just focusing on BIM level 2. All right. Yeah. Right. Yes, go ahead. Okay. Hello. I fully understand you now. Yeah. You talk about so the what BIM I want level. to tell you that the BIM level 2 is a concept that's going to be. It is international now. It's not only in the UK, because as you know, the ISO 19650. If you know the ISO 19650, this is the latest international ISO standard, and it is focusing on BIM level 2 as the minimum or the most recommended level for BIM, and that's most of the countries will implement in the next few years. Right. Some countries are very brave, and they are going to make a government law. هيكون في قانون to force everybody to work level 2 on a certain size. يعني هيقولوا مثلا مشاريع القطاع العام or public works above 100 million, for example, it will be BIM level 2. Some countries make this as a law. Some countries make this as just a recommendation. والفرق بين اللو recommendation is big. اللو معناها if you don't do it, you have a problem. The recommendation, if you don't do it, it's okay. You will not be penalized. فهو بيعتمد طبعا على استيعاب البلد، على طاقة المهندسين، قدراتهم العلمية، على التحول الرقمي، على التعليم. هذا كله بيعتمد على تهيئة المناخ للتحول الرقمي وللبيم. يعني في مشروع قادم إن شاء الله. حكيم. Oui, yes. نعم راني هنا. Est-ce que tu as une intervention? نعم كاين واحد السؤال تاع واحد الطالب قال لك how much will cost the dual master degree. هذا السؤال ممكن الإجابة تاعو على الخاص. لا كاين واحد الطالب طلب سأل هذا السؤال. لا ممكن يعرف سعر لا ممكن نجاوبوا يعني ماشي هنا. اوكي. المحاضرة. انا اطرح سؤال للسيد عصام او السيد رائد اذا كان كاش اسئله للطلبه. سيد عصام، في اي مرحله من مراحل المشروع تظهر اهميه القيمه المضافه للبيم؟
يعني بالفرنسي بالنسبه للاخوه الاخرين، يعني دون كيل ايتاب لا فالور اجوتي تاع دون كيل ايتاب دو بروجي تظهر لا فالور اجوتي دو بيم. سؤال جيد سيد عبد اللطيف، واعتقد انه الاجابه عليه تتلخص في ثلاث نقاط. النقطه الاولى شرط، اذا حينما الوصول الى مرحله النضج، يعني لما تكون كل المتعاملين مع موضوع من المصمم او مكتب الدراسات للتنفيذ لما بعد التنفيذ، حينما يكون الثلاثه مستعدين فالفائده يعني تظهر من اول يوم. يعني من اول يوم يعني لو كان مكتب الدراسات مجهز ومهيئ للعمل في البيم فهو حيستفيد في مرحله التصميم او مرحله الدراسه كما نسميها في الجزائر. حينما ننتقل من مرحله الدراسه لمرحله التنفيذ الفائده على طول، يعني العائد مستمر ومباشر. شرط تهيئه المناخ والمهندسين اللي هم بيتعاملوا في المشروع بمنطق التحول الرقمي وبقدرات التحول الرقمي، وعندهم كل الملكه وعندهم العلم وعندهم القدره. فالفائده في كل المراحل لحظيه، مش محتاج تستنى لاخر مرحله التصميم ولا لاخر مرحله التنفيذ. الان في المرحله الانتقاليه، احنا الان نمر بمرحله انتقاليه، المرحله الانتقاليه اللي نمر فيها بالاول هو مرحله التعليم، تجهيزه الكوادر. حينما في مشروع في النقطه الثانيه، هو لو انت في مرحله التعليم ومش هتوصلك الفائده في البدايه، هتوصلك لما يوصل المهندسين اللي هم يعني المنوط بهم عمليه التصميم او التنفيذ لمرحله من النضج، ان هم يحولوا التعليم اللي تعلموه الى مرحله تطبيقيه يستفيد منها، يا اما مرحله الدراسه او مرحله التصميم. فهو الفائده زي ما اسلفت، اذا احسنت اعداد الكوادر واحسنت خلق المناخ معناها النظام، معناها البروسيجرز، معناها الستاندردز. اذا خلقت كل المناخ تستطيع الحصول على فوائد لحظيه. اذا لم يكون المناخ موجود سوف يستغرق وقت لبين ما تعد المناخ الملائم لمرحله الموضوع الاستفاده من التحول الرقمي والبيم. شكرا سيدي عصام. Il y a un étudiant qui veut poser la question, Abtroun qui veut revenir. Abtroun, à toi la parole. Yeah, I'm sorry. I asked a lot of questions. I found different training in BIM management, some in large structures, other in buildings and even environments. In your opinion, which one do you think is the most promising in the long term, and which one would you recommend for a student? Thank you. It's also a very good question, but يعني I will not be biased to what we offer as an education, but I will ask you to use your logical thinking and analysis. Take only the master that talks about information management and practical hands-on experience. Those masters that talk only about software, يعني بس Revit أو Ecosym أو البرامج فقط, those are not good masters. Don't think of them. This is my advice. Even if they look nice and fancy, but they do not. Can you repeat, please? It's very interesting. Can you repeat? What I'm saying? Only take the education that gives you two things. Hands-on practice, يعني it comes from من تطبيق عملي تجم. والنقطة الثانية تتعامل مع الانفورميشن مانجمنت وليس مع خلق المعلومة فقط. يعني أنت يهمك أنك تخلق المعلومة، ولكن الأهم هي انك تدير المعلومه. In English, I don't really understand. Yeah, sorry. The most important thing is not only to create the information, but also to manage the information and use it for project control, for execution, for handing over. So what I was thinking, what I was saying, only consider the education that has information management as a heart of the education, which means how to use BIM for cost control, for time control, for planning, for handing over, for facility management. So this is called information management. The second point, it is practical. It's not only theoretical.
So it comes from instructors who combine academic background with construction experience. Those two ingredients are very important to get quality information or quality education that helps you to be better. Did I answer your question? That helped me almost, Mister. Thank you. كاين l'étudiant, ancien étudiant de l'école, Monsieur Debassi Oussama, qui vous pose une question. هذا طالب قديم في المدرسة الدفعة 2017. يتفضل. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'aimerais. Bon, je suis un ex-étudiant de l'UNTP, promo 2017. Oui. Allô? Oui. Monsieur, j'aimerais vous poser une question à propos le BIM. Bon, il y en a beaucoup de gens qui font beaucoup plus qui ne font pas de différence entre le BIM et le Revit. La majorité des gens comprenant que le BIM c'est juste le Revit, mais c'est pas le Revit le BIM. Bon, le BIM, ça veut dire c'est une autre chose différente qu'un logiciel. Bon, ma question c'est à propos du BIM. Bon, on sait bien que le BIM a différents niveaux. Bon, je pense que 7 niveaux, 7 levels. Bon, ma question c'est comment intégrer les niveaux de BIM dans notre travail. C'est Hakim. Hakim. Un peu de traduction. يمكن. كنت نكتب une question لعصام. Donc, est-ce que tu parce que j'étais en train d'écrire une question à Issam. معليش نقدر نترجم ماهيش مشكل. تفضل. سيد عصام هنا السؤال كاين هناك كثير من الناس ما يفرقوش بين الريفيت وبين يخلطوا بين الريفيت والبيم. هذه الملاحظة اللي طرحها السائل. والسؤال تاعو هناك 7 درجات في البيم وكيف ندخل هذه الدرجات في العمل تاعنا. بالعربي طبعا ولا بالانجليزي؟ لا بالعربي. بداية هو سؤال جيد جدا. الآن هناك خلط كبير أو افتراض خاطئ أن البيم والريفت هما وجهان لعملة واحدة، وهذا غلط. البيم هو عبارة عن طريقة عمل. الريفت هو إلا أداة من أدوات تنفيذ هذا العمل. It's a tool. يعني بالضبط زي ما احنا في عملنا المهندس الإنشائي هو مهندس عنده ملكة التحليل الإنشائي والتصميم وعنده العقلية. هو يستخدم برامج تحليل إنشائية لمساعدته في عمله، لكنها ليست هي العمل. العمل يعتمد على المهندس وقدراته وإمكانياته والمنظومة كاملة. فهي نفس الشيء هنا. هذا الفرق ما بين الريفت، هي مجرد أداة تساعدك على تنفيذ عملك. عملك هو العمل في منظومة البيم، وهي عبارة عن معلومات، عبارة عن إدارة، عبارة عن أنظمة، عبارة عن طرق، عبارة عن بروسيس، العديد من الخطوات للوصول إلى أحسن طريقة للعمل في منظومة البيم والتحول الرقمي. فاتفقنا، فالبيم ليس هو الريفت. الريفت ما هو إلا أداة من كثير من الأدوات الموجودة في السوق. النقطة الثانية، هلا المستويات البيم تعتمد على تخصصك. يعني إن أنت مثلا مهندس تشتغل في تحويل الأنظمة أو التصميم العادي أو الدراسة العادية إلى دراسة بيئية، أو دراسة تحاكي أو تساعد على الحفاظ على البيئة. فأنت مطالب إنك أنت تستخدم الأداة. أول شيء لازم تتعلم الخطوات للاستخدام أو تطبيق أو تنفيذ البيم بالشكل الصح لخدمة أهدافك. يعني أنا هطور المعلومة بالشكل معين وأضيف عليها معلومات معينة تفيدني في استخدام أداة تساعدني على تحويل التصميم العادي إلى تصميم أكثر مناسب للبيئة. طبعا فأنت بمجرد ما يكون عندك
اللي هي قواعد العمل بالبيم من ناحيه كيفيه خلق المعلومه بشكل جيد بشكل صحيح، كيفيه اضافه المعلومات بشكل صحيح، كيفيه اضافه المعلومات الصحيحه، كيفيه عمل ربط ما بين البيم والهدف الاساسي اللي حاول توصل له، ان كان الكوست، ان كان البلاننج، ان كان لل 5 دي، ان كان لل 6 دي، ان كان لل 7 دي. قطعت كل المشوار للوصول الى هدفك. فانت الهدف يعني هو الغرض الاساسي هو انك تتعلم كيفيه استخدام وتطويع المعلومه لتحقيق اهدافك. يعني احنا عندنا المهندس الخريج بعد كم سنه من العمل يستطيع يعمل 3 دي 4 دي 5 دي و6 دي، وببعض التمرين ممكن يعمل 7 دي. طبعا مش بنفس الكفاءه، لكن حيكون عنده القدره انه يعطيك كل الابعاد من 3 دي ل 7 دي. لكن طبعا لما يكون تخصصه في البيئه حيعطيك مثلا 6 دي احسن، لما يكون تخصصه فاسيلتي مانجمنت حيعطيك 7 دي احسن. لكن التجهيز المهندس هو تجهيز واحد، وما يبقى هو تخصصه وخبرته لاضفاء الخبره وطريقه التنفيذ الاسلم على طريقته في العمل. جاوبت سؤالك؟ شكرا. شكرا سيدي. la priorité aux étudiants. عندنا سي بوميماز معاد qui veut poser une question فليتفضل. وبعده قرطبي محمد قرطبي. بوميماز تفضل. بوميماز معاد. السلام عليكم. عليكم السلام. My question is if can the civil engineer or a structural engineer work as a BIM manager or a BIM coordinator? Thank you. Yes, of course. Actually, a lot of our BIM managers. أستاذ باش لأن الوقت راهو نجمعوا مجموعة تاع أسئلة كاين محمد قرطبي تفضل. تفضل قرطبي. محمد قرطبي. أبو لا بارول. ما عرفش يسمع. مصباح يرفد يدو. سينو حكيم بو تبوز لا كيسيون تاعك باش بعد الاستاذ لان ما بقاش الوقت 3 دقائق. بون انا سالت سؤال العصام العبسي قلت له what are the prerequisite subjects that are needed to take master degree in BIM. To take master project management. عشان to take the master degree in BIM you need to be either a civil engineer يعني مهندس مدني او انشائي او architect او كهرباء او ميكانيك، اي فيلد من حتى هندسه صناعيه بامكانك الحصول على الماجستير البيم، لكن يتطلب يكون عندك بعد تقني. You need to have a technical dimension. You need to understand how to read drawings. This is the only thing. Other than this, you don't need anything else. Thank you. يعني مش مطلوب منك تعرف حتى اوتوكاد. والسؤال تاع معاد الاستاذ عبسي، السؤال تاع معاد السؤال تبع معاد اللي هو كان بيسال اذا كان المهندس structural engineer or civil engineer يقدر يكون manager. Yeah, of course احنا عندنا a lot of engineers or BIM managers, BIM coordinators are civil and structural engineers. الاستاذ قرطبي اذا تقدر تتكلم. محمد. نعم السلام عليكم. تفضل. سلام. So I wanted to ask this question. So sir, please, what do you think is the fundamental like must-do thing or course to evaluate and involve my instant like level in BIM, and like I'm looking forward to enhance my level. Like what's the fundamentals, like the main thing, the main course? Thank you very much. If you are aware of the process of BIM and you know what are the requirements to understand how BIM process is happening, what are the information management related to BIM, then you need to learn an authoring solution. يعني EcoSim أو Bentley أو Revit أو
if you don't have this fundamental, yes, then great. you need to understand. So then you need to understand. Actually, you need to take the fundamental. I'm a graduated. Okay. Excuse me. ما سمعتك لا. Yes, yes. You can repeat things. So to answer your question, if you have the basic knowledge about BIM and you don't know any authoring software, then you need to learn an authoring software so that you can continue. And if you don't know the basics of BIM, the fundamentals of BIM, then you need to know the fundamentals of BIM, then take an authoring solution, then you continue learning more about how to use and to manage the information of BIM. This is the sequence of work. What did you understand it? Was it clear to you? قرطبي رئيس ألفي. قرطبي كان واضح. اوكي طب ما اقدرش. تفضل حكيم وبعد الاخ عبد اللطيف على كل حال مديرة المدرسة راهي تتابع باهتمام. إذا التعليق مقبلة أيدت الكلام تاع الأستاذ عبد اللطيف. دونك نحيل الكلمة الحكيم عبد اللطيف العبسي، وإذا كانت موجودة المديرة تختم لنا إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. وأنا في الحقيقة يعني ما عندي حتى أسئلة، يعني برك أجدد الشكر للأخ عصام على هذه المداخلة القيمة. J'espère que nos étudiants ont bien, c'est-à-dire compris le concept du BIM. Et voilà, donc je donne la parole à Sikermish pour... شكرا سي حكيم. أنا يعني في الحقيقة أشكر كل الحضور، خاصة سيادة المديرة والسيد عصام والسيد رائد وكل الطلبة كل الأساتذة. الشيء اللي الخلاصة اللي ديتها في هذا اللقاء وفرحتني كثير أني وجدت الأسئلة تاع الطلبة كانت في مستوى الحدث، وخاصة التكلم تاعهم باللغة الإنجليزية فرحني كثير، وراح يخلينا أننا نطوروا هذه المحاضرات وهذه اللقاءات اللي راح تكون سلسلة لها ما بعدها، يعني بعد السلسلة تاع 6 محاضرات اللي راهم قادمين، وخاصة المحاضرتين القادمتين اللي راح تكونوا على مطار أبو ظبي، من أكبر المشاريع في الانفراستركتور اللي معمول كله بالبيض، وخاصة كذلك كل ما هو سكانر 3D. فشكرا على الجميع الحضور، وخاصة ساعة ونص مدة المحاضرة، ونشكر كذلك السيد عصام اللي كان في الطيارة وهو يتابع في اللقاء. فمشكورين كلكم، وإن شاء الله اللقاء القادم نكونوا مع بعض إن شاء الله. المدير اللي موجودة هنا مدام لا ديريكتريس vous êtes là? Oui, bien sûr. À vous le dernier mot avant de donner le dernier mot à Issam, notre invité. Avant tout, أشكر الخبراء تاع البيم يعطيهم الصحة. Merci Monsieur Kermish d'avoir fait le lien avec le côté académique. Évidemment, c'est notre rôle. Je remercie les étudiants qui étaient présents. J'espère qu'ils pourront faire un peu plus, attirer un peu plus leurs camarades qui ne mesurent peut-être pas encore l'importance du BIM dans leur futur, Inch'Allah. Merci à tous et à la prochaine conférence. Merci, bonne soirée. كلمة أخيرة للأستاذ عبسي. حبيت أشكر الجميع، شكرا للمديرة وشكرا لكل الحضور والسيد عبد اللطيف كرميش لتسهيل هذه المحاضرات القيمة. وطبعا إنه شرف لنا ونحن نكون دائما معكم، وفعلا استمتعت بالأسئلة واستمتعت بالحوار، وأثر الطلبة صراحة بأسئلتهم القيمة العديد من المواضيع المهمة، وهذا إثبات إنه الحمد لله إنه الجزائر فيها كوادر رائعة، وإنه هاي المدارس وهذه اللقاءات إن شاء الله سوف تثمر وسوف تجلب الكثير من الخير إن شاء الله للجزائر كوطن وللأفراد كافة. طبعا شكرا للمدارس لاستضافتهم لنا اليوم، وشكرا للسيد رائد كمان لمساعدتي في محاضرة اليوم. كان شرف لينا، وأنا بعيد إنه أنا بسعد كثيرا بوجودي في الجزائر لأسباب كثيرة، وإن شاء الله موفقين والله معكم يا رب إن شاء الله. عبد اللطيف أختمها تشوف. أخ رائد ممكن يعطينا كلمة كذلك؟ نعم. أخ رائد معنا؟
شكرا للجميع على حضور هاي المحاضرة القيمة، وأنا أعتذر في تقريبا بعد منتصف المحاضرة انقطع الصوت، فأنا فصلت ورجعت يعني لا قدرت أعود أسمع المحاضرة، يعني ضاع علي جزء بسيط، ولكن يعني وجود السيد عصام يعني إذا حضر الماء بطل التيمم، يعني كما بقول المثل، يعني احنا ما بنكون يعني مطمنين عليكم. كان للشرف يعني بوجودي. اخوتنا في الجزائر يعني احنا تربطنا مع فلسطين علاقة قوية جدا، ويعني أنا بودي من زمان أزور الجزائر وأكون بين إخوتنا وأهلنا الجزائريين، وإن شاء الله نتعلم ونعلمكم إن شاء الله. بيكون لنا الشرف إن شاء الله، وليس ذلك على الله ببعيد إن شاء الله. بس تفتح الأجواء، تفتح الأجواء إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء تقابلوا في المدرسة إن شاء الله. نتشرف إن شاء جدا، الله. وتمنياتنا للتوفيق. برضو احنا يعني في يعني عندي انا برضو صعوبة بفهم اللغة الفرنسية، وهذه ان شاء الله تحل مع الوقت، يعني يجب انه نتعلم، وان شاء الله بنكون موجودين معكم قريبا. شكرا إن شاء الله. شكرا سي عبد اللطيف، اختمها شوف. ان شاء الله يعني كانت كما تكلم. السلام عليكم، مع السلامة. مع السلامة سيدي عصام، مع السلامة لكل الجميع، تصبحون على خير، تكونوا بالصحة والعافية. إن شاء الله اللقاء بعد 15 يوم نبعث لكم الانفيتاسيون، ونبعث لكم نتواصلوا مع بعض. ولازم الجروب تاعنا كما تكلمت سيادة المديرة وكلمة مهمة، أنهم الطلبة يوسعوا المجال تاعهم، لأنها الفائدة راح تعم. وهذه المحاضرات يتقدموها خبراء في الميدان عندهم أكثر من 20 سنة، والمحاضرات القادمة راح تكون محاضرات ميدانية، سي دي بروجي كونكري وسي دي ميغا بروجي، دي بروجي يعني امبورطون اللي نداروا اون فول بيم، يعني من لا كونسيبسيون حتى ليكسبلوطاسيون اي لونتروتيان. ان شاء الله نتلاقاو بكم في اللقاء. دي كا ديكول نحضروا نفوسنا ثاني كذلك اللي ورك شوب اللي راح يكونوا مع سكانر 3 دي، سي دي كا كونكري في ليكول ان شاء الله. وهذه بادره اوليه مهمه، انها اول ايكول اللي راح تقدم دي ورك شوب في هذا المجال. ان شاء الله نكونوا في المستوى الحدث. بارك الله فيكم، وفي اللقاء القادم ان شاء الله. يعطيكم الصحه. السلام عليكم. Merci. On pourra utiliser le scanner que vous nous avez offert, Inch'Allah. ان شاء الله. ان شاء الله مدام. ان شاء الله. ان شاء الله. بالتوفيق. إن شاء الله. Bonne soirée à tous. على خير. سلامة. على خير. تصبحوا على خير. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم.